Welcome to the news this morning. I'm Rukma. Let's begin with our top story. The MVA government in Maharashtra is plunged into a crisis as Senior Minister Eknath Shinde led a rebellion within the Shiv Sena, demanding that the party should break ties with the NCP and Congress and join hands with the BJP. However, the impasse continues as Maharashtra CM Uddhav Thackeray has refused to concede to this demand. The numbers are only rising as leaders continue to land in Guwahati. The rebel camp has already crossed the 37 number mark, which saves them from the anti-defection law. There's a letter, the resolution that has been given by Eknath Shinde with including 37 signatures of Shiv Sena MLA and seeking that now Deputy Speaker should reconsider and reappoint Eknath Shinde as the leader of Shiv Sena Legislative Assembly, and Bharat Seth should be appointed as the whip chief. But the Chief Minister refuses to come to terms with the reality. वो हस्तक्षेप करें, जो करना है करें, पर लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, टेक्निकली, पॉलिटिकली जो सही रास्ता है वो डेप्यूटी स्पीकर निभाएंगे और वो उनकी जिम्मेदारी है. And issuing threats as well. ठाकरे आणि शिवसेना ही दोन शब्द वेगळे करून तुम्ही शिवसेना चालून दाखवाच. माझं आज सुद्धा आव्हान आहे. काढा बाळासाहेबांचाही फोटो वापरायचा नाही, मी तर नालायकच आहे, माझा फोटो लावूच नका, पण बाळासाहेबांचाही फोटो न लावता तुम्ही शिवसेना नावाने जगून दाखवा. Even casting aspersions on those in Guwahati. किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच. हे IPL असेल किंवा फुटबॉलमध्ये असतील, प्रत्येक ऑप्शन होतं, बिडिंग होतं आणि ते टीम्सने करावं. पण इथे जे काही ऐकू येतंय, स्वतःचे जे काही किमती लावल्या आणि विकत गेले, मला माहित नाही खरं आहे खोटं आहे. 2-4 दिवस ते सगळं नाट्य चाललेलं आहे, ते काही नवीन नाही. हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती. त्यांच्यावर किती बोलायचं, काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे. But those who are in the know understand the hollowness of these ultimatums and threats. And though the allies may vow unconditional support, it's true also that there are no friends in politics. And while Uddhav continues his ready to resign rhetoric, जर तुम्हाला मी पक्षप्रमुख किंवा पक्ष म्हणून चालवला व्यवस्थित वाटत नसेल तर निर्णय तुमचा आहे की उद्धवजी, आजपर्यंत आम्ही साहेबांनी सांगितलं म्हणून तुम्हाला नेता म्हणून मानला, पण तुम्ही शिवसेना नीट चालू शकत नाही, दूर व्हा. मी आत्ता माझ्या पदाचा राजीनामा देतो, आत्ता देतो. but it seems he is still waiting for some miracle to happen, as if somehow the disgruntled would run back to him. Uddhav Thackeray has been trying to get in connect with each and every prabhari, whether it is a local pramukh we saw, whether it is the district president and even the councillor. So he's been trying to get in connect with every person who has been connected to Shiv Sena, and that is the reason why where tomorrow he's called for a meeting with the national executive, that the meeting is going to held at 1 p.m. at Sena Bhavan. And even today, there will only be one question. When will Uddhav resign? Bureau Report, Republic TV. The Uddhav faction of the Shiv Sena is now preparing to send disqualification notices to 16 MLAs of the Shinde camp. Interestingly, this announcement was made on the same day that the Shinde camp moved a no-confidence motion against the Deputy Speaker with whom the Uddhav camp had held consultations. With the numbers rising in the Shinde camp in Guwahati, the Uddhav camp now prepares to take the legal route to wrestle for control over Shiv Sena. The Deputy Speaker of the Maharashtra Assembly met with leaders of the Uddhav camp in the Assembly on Friday, the same day when the Shinde camp moved a no-confidence motion against the Deputy Speaker. The Uddhav camp is once again preparing to send notices, this time to 16 MLAs of the Shinde faction camping in Guwahati. कानूनन जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यह थी कि हमने कल कहा था कि हमारे उपाध्यक्ष साहब को हमने विनती की थी कि ये सभी जो विधायक हैं उनमें से कुछ 12 लोग नाम देते, फिर हमने 4 और बढ़ाए, 16 लोगों को अपात्र करने की बात हमने की थी. अब वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कार्रवाई करनी थी. आज हमने फिर दोबारा माननीय उपाध्यक्ष से बात की, कानूनन बात करी और कहा उनसे विनती करनी ये कार्रवाई शुरू करें. The Uddhav camp plans to send notices to exactly 16 people, including Eknath Shinde, but not more, in order to not lose the majority in the assembly that could lead to the fall of the MVA government.
उनको नोटिस जाएगी। उन्होंने उसके जवाब दिए थे कि उन्होंने तो हमारे उपाध्यक्ष पर ही अविश्वास जताने की बात की, वो गलत था, ये भी हमने साबित कर दिया। तो ये सारा कानूनन सही है कि नहीं बताने के लिए हमने बात की थी। तो आज बात हुई, कल परसों में ये सारे जो सदस्य हैं उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी। Uddhav also claimed on Friday that the Shinde camp has very limited options left. In his address late last evening, he said the Shinde camp now has no choice but to work with the BJP. Uddhav once again reiterated that he won't agree for an alliance with the BJP. ये लोग जो कहते थे कि हम ही शिवसेना है, हमारा ही शिवसेना पार्टी है, जो कानून कहता है कि जब 2/3 लोग पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं तो उनका गुट नहीं बनता। उनको जो कानून में सुधार आया, उस सुधार में ये लिखा है कि ये 2/3 गुट को, किसी भी गुट को किसी पार्टी से विलीनीकरण करना होगा। While the Uddhav camp prepares to disqualify the 16 MLAs, Shinde's faction claims that the Uddhav camp, with very low numbers, does not even have the authority to do so. The Shinde camp has also called the appointment of the chief whip and legislative party leader illegal. So what happens next in this fierce fight to stake claim to Shiv Sena? Bureau Report, Republic TV.